Displaced communities advocating for access to the road say they are only interested in the existing road, the old Manor Road, and will be happy to see it go under the administration of the wildlife authorities as it was done in the past. Their argument for the road positions it as an essential factor for the return of the expelled Muslims that will facilitate connectivity between revived old settlements in places like Moosali and more recent settlements in the Puttalam district. The road also serves a vital economic purpose for them, just as it did in the past, as the link road for traders, business people, public workers and fisher communities. The environmentalists' case is just as strong. Sri Lanka has little remaining wilderness areas, and these must be protected without delay, and certainly without further compromise. Unlike the IDP communities, they are as concerned about the little-known, newly constructed coast road. This is likely to aggravate the problem further, especially if it will be used for tourism development purposes. We are still puzzled why some of these controversial projects are happening without recourse to the due legal process. Partly it may be the fault of some of the bureaucrats who don't appraise the politicians and the decision makers about the due legal processes and what steps they should take before doing something. We appreciate the fact that there may have been certain places and areas where the security prevailed, and because of the security issues there had to be quick action to be taken. For instance, this particular road was constructed for facilitation of the security forces movements, but now there is no war, we can go back to the due process, and there is no reason why we should subvert the due process and later come back to issues that would have been mitigated or prevented in the first instance. According to media reports, work on the controversial roads seem to have come to a stop, following the publicity that has been generated. However, the Wilpattu case is indication of the potential for conflict of interest between environmentalists and local communities in the development of the north and east. Its resolution is crucial, as it will set a precedent. And unless a solution is reached with consensus and agreement, the Wilpattu case could lead to further irreparable conflict and destruction among communities and to the environment in the future. நாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு நல்ல ஒரு பிரஜையாக வாழ விரும்புகிறோம். ஏனென்றால் நாங்களும் இந்த நாட்டுடைய சூழல், சுகாதாரம் இதுகள் நாங்களும் கரிசனை கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம். சூழல் என்பது எங்களுக்கு முக்கியமான ஒன்று. ஆகவே சூழல் ரீதியாக இந்த ரோட் நீண்ட காலமாக அது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அந்த வனவிலங்கு அந்த காட்டுப்பகுதியில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அந்த கடந்த கால 90ஆம் ஆண்டு வெளியேற்றப்பட்டு இங்கே வாழ்கிற மக்களுக்கு ஒரு சுபீட்சமான வாழ்க்கையை பெற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு இந்த ரோட் முக்கியமாக இருக்கிறது. சூழல் விஷயத்தில் நாங்களும் அவர்களோடு இணைந்து செயல்படுறதுக்கு நாங்கள் விரும்புகிறோம். I don't see any dilemma because the way we define development is it should be economically feasible, environmentally tolerable and socially acceptable. So if these three criteria are met, I don't see any problem, but most of the time growth is perceived as development, and then they see that there is a problem between environmental and developmental considerations or concerns. But what we see is if they make progress or economic progress without considering the social and environmental factors, that project is going to end up in a failure sooner or later. இலங்கையின் ஏனைய பிரதேசங்கள், பல பிரதேசங்கள் இருக்குது, காட்டு பகுதிகளில் செல்கின்ற பகுதிகளுக்கு அந்த பகுதிகளால் போகின்ற வீதிகள் அனைத்தும் சூழல் ரீதியாகவும் அதே நேரம் வனவிலங்குகளை பாதுகாக்கிற ரீதியாகவும் நாட்டில் பல இடங்களில் செயல்பட்டுகிறது. அதே மாதிரி நாங்கள் புத்தள பிரதேசத்திலிருந்து செல்கின்ற போது காலாவியாறு பகுதியிலிருந்து அங்கே வில்பத்தின் ஏனைய தொங்கலிகிற உப்பாறு வரைக்கும் உள்ள காட்டு பகுதிகளில் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு அதிகாரிகளிடம் கையளிக்கப்பட்டு அந்த குறிப்பிட்ட பகுதிகள் எங்களோட அவர்களோட சொல்கிற விதம் எங்களுக்கு விழச் செல்வதற்கு கிடைக்க சிறந்தது. அவ்வாறு இல்லாமல் அந்த பிரதேசத்தால் செல்வதை தடுப்பது தவிர்க்க அந்த மக்களுடையக்கு தீங்கு அல்லது மக்களுடைய இதுக்கு செயல்படுறதுக்கு மோசமான செயல்படாக இருக்கும். That's all we have time for today, but if you have any comments about any of our stories, please write in and share them with us. Thanks for watching No War Zone. I'll see you next week.